Look at all the snowflakes. Snowflakes. Let it go, let it go. Hello, I'm back. So, gaya ng sinabi ko last video, gagawa ko ng isang video file ng mga tips kung paano ko parang tinulungan yung sarili ko na parang ma-widen siya aside from going to a school. So, paano ba? Ang ginawa ko is, meron akong mga index cards. Ito yung, rin to, ito yung din yung sinabi ng mga teachers namin, nakatulong din sa kanila na mas mapadali yung pag-intindi nila or pagiging widen ng kanilang vocabulary, paano nila ma-accept yung German language, yung mga ganun, nang mas mapadali siya, is index cards. Ayan, index cards. Ang daming mga 2014 pa to, grabe. So, yung pwede nyo isulat sa index cards, yung mga rules. Or, yung mga, basta, papakita ko na lang. So, for example, ito is, sa harap is reflexive pronouns. Ito yung mga pag-accusative, ich, mich, ganon. For example, ich freue mich, ganon. Pag ikaw mismo yung masaya, ganon. Alam nyo na yan sa mga nag-aaral ng German. Ito, sa this side, reflexive pronouns. Sa other side naman are the pronouns. Let's say, for example, ich, mich, und ich is the nominative, accusative is mich, dative, ganon. Ito, ganyan niya. Tapos ganyan yung reflexive pronouns. Very, very helpful talaga to siya. Kasi para siyang nagiging summary ng lahat ng mga naaral mo. Parang mas mapadali yung maisa-isip. Para lang siyang nursing board exam, mga techniques to. Kunyari, eto, adverbial prepositions. For example, draus, davon, damit, dabei, danach, dazu, deshalb, darum, deswegen. Parang, shortcut ko siya. Ganyan. Like, eto, naka-highlight. For example, naka-highlight is, kunyari, ganyan. Daraus, from it. Diba? The phone, from it din. Ano yung differences ng dalawa. Mga ganito, mga index cards ako ng bonggang-bongga talaga. For example, prepositions, nakalagay na dito. Bis, ohne, gegen, entlang, dadurch, für. Ito yung mga accusatives, diba? Para mas madali nyo siyang matatak sa isipan nyo. And then, so aside from index cards, na nakalagay na yung mga rules, I also have a notebook. Yung notebook ko na ito is, nakalagay na sa first part ng notebook ko are verbs and nouns. Ganyan. So, lahat ng mga hindi ko pa alam na verbs and nouns before, nilalagay ko siya dito. No? Sinusulat ko siya with the translation in English or Tagalog or whatever translation na inyong dialect na gusto nyo para mas mapadali nyo siyang ma-memorize. Ganyan. So, for example, so this part is the nouns. So, from the first nouns, and then translation, and then I have the verbs, and then the translation. So, this side, let's say, for example, bouquet of flowers. Diba? Bouquet of flower, Blumenstrauß, der Blumenstrauß. Tapos sa kabilang side is, let's say, for example, I have vergleichen, compare, to compare, like that. Diba? Ganon. Or discover, entdecken. Yung mga ganito. Tapos yung ginagawa ko is, I have here the third person.
this is the CR. And then the past tense. The present tense, in the third person, which is the RC na conjunction, and then the past tense of that one. So let's say, for example, I have here, let's say, vergleichen, vergleichen. So, and then I have here the translation. So, very, very good siya kasi yan yung difficult part, diba? Yung R, C, or the U, or the Frau, the männliche, ganon. Kasi yan yung mahirap na conjunction eh. So, ganyan. Ang dami kong mga sinusulat dito. Ang dami. Sobra. And then, sa kabilang side naman ng notebook, I have the adjectives. The adjectives ng tao. Let's say, for example, feigling, coward, ganyan. Ang dami. So, I have here the black ones are the adjectives in English, and then I have the red one in German, or the other way around. Ganon. Meron din akong ditong mga phrases na hindi ko alam, or na ngayon na parang ang dali na lang pala, pero noon hindi ko pa talaga ito alam. Kunyari, sinulat ko dito, mga te, Entschuldigung, das tut mir wirklich leid, yung mga ganun. Kasi, ginagamit yung mga phrases in B2 sa mündliche or sa speaking part of the exam ng B2. So, kailangan mong sumulat ng mga phrases na magagamit mo siya during the mündliche Teil ng exam para naman mawawaw yung yung expert din yung. So, for example, sinulat kita dito, bei uns ist es so, dass man nicht so und so weiter. Diba? Yung mga ganun. So, tip number 2, sinusulat nyo, index card, and then notebooks. Sa mga hindi nyo alam. And then, aside from mga index, ayan, paano na tayo palakihan na. Eto, meron akong mga ganito na notes. Meron siyang half ng bond paper. Half ng paper, kinakat ko siya. Tapos meron akong dito. Nakuha ko dito sa school, of course. Zum example lang, Gesprächsstrategie. Unterbrechen or weitersprechen. Mga ginawa kong mga ganito. For example, tut mir leid, wenn ich Sie unterbreche, aber meine Meinung nach, ganon. And on the other side, I have here ein Bewerbungsschreiben formulieren. First is Einleitung. In Ihrer Anzeige suche ich zum Beispiel. Oder suchen Sie, ganon. Second is für persönliche Qualifikationen. Ich bin flexibel und belastbar, da ich täglich zum Beispiel. Ganon, yung mga ganito. Very, very, very helpful siya. Na once in a while, sinusulat nyo, tapos ganito na lang yung shortcut, tinitinan nyo na lang siya, para mas madali nyo talaga siyang memorize, mas mapadali nyo maisa-isip. Ganon. Mga ganito. Kunyari, meron akong verb to na with prepositions na. For example, dative. Like, das Interesse an oder die Liebe zu, yung mga naka-verb with specific prepositions. Or for example, das Heimweh nach Philippinen. Ganyan. Ganyan siya. Very, very helpful talaga siya. So, aside from that, meron din akong technique na different applications sa phone nyo. Let's say, for example, Babbel. Alam nyo siguro yan. Sa mga nag-German, Babbel is a very, very good application for you to look for some words that are new, nouns, verbs, whatever. Mga phrases, ganon. And then, for the verbs, ang hirap, diba? German verbs have conjunctions. You have the ich, the er und sie, the du, the sie, ganon. Or wer, wir. So, you can look for Deutsch
verben na application. Sa application na ito, meron na silang conjunctions in present tense, in past participle, past, present, ganon. Alam niyo na yan. And then, if you wanted to have a dictionary na very, very, very maganda, you can download the Tips&APPS, which means dictionary, Tict.cc. Ganon. Ang ganda niya. And then, once na master na kayo sa mga ganon, mga level, gusto niyo lang ng mga bagong words, mga bagong nouns, you can go for word pick in German na pwede niyo siyang it uses like pictures and you have to guess what is the name of that thing, that mga ganon. Ayan. And aside from applications, I also recommend watching YouTube videos. For example, very, very recommended before. So when I started learning German, I really, really watch Easy German. I have here on my lap. Easy German is a YouTube channel. They are based on Deutsch auf der Straße. They go to the streets and they ask questions to the Germans with specific topic. For example, yung nakalagay dito is cheesy German idioms in action. Ang maganda is meron silang sa baba ng kanilang videos. They have English translation and they also have the German words. At hindi nila, at tinatry talaga nilang i-explain. Very, very maganda talaga siya. So, let's have a little recap of how I have the index cards, of course, yung mga notes ko, ganyan. And then we have the applications sa phone, di ba? New generation millennials na tayo mga. You can use your phone in anything that you wanted to achieve in your life. Charot. Second, aside from the apps, you can go watch YouTube. And very, very good tip lang is that iba-iba tayo na iba-iba tayo na pagkatao, iba-iba ng ang way natin to learn something. So this is just my way sa pag-learn ng German. So it's up to you guys if you will adopt that or you will have your own way on how to learn German. So I hope I can help you through this video, and please don't forget to subscribe. Bye.